Yes, thank you. Wonderful. Tony and Shuddha, we welcome all of you to this satsang. Bem-vindos a todos, o Shuddha diz, bem-vindo a todos a satsang. Yeah, this satsang, one of a kind because all satsangs of Gnani Purush Dadashri are unique and unparalleled. You cannot find them anywhere else in the world. Ele diz que o satsang único não há paralelo, você não acha tal satsang em nenhum lugar deste mundo. Yeah, you'll find everything else in this world, but you will not find something that allows you to be who you are. You see? Você acha tudo nesse mundo, mas não vai encontrar realmente o que você encontra aqui, realmente quem você é. Yeah, and so we welcome all of you. We Bem-vindo a todos vocês. And we greet the Eternal One within each one of you. Saudamos graças ao Eterno dentro de cada de vocês presentes. And please accept our namaskars, our greetings. Aceitem nossas saudações, nossos namaskars. So we will begin with the Trimantra. Iniciamos com a Trimantra. All right, so who would like to sing the three mantras? Some new person? If somebody who has not had this opportunity to sing, we would love to hear that person. If not, we will pick one of our usual friends. Então, o Shuddha convida Mahatma novo para fazer o Trimantra, senão ele vai escolher dos nossos Mahatmas presentes. Nobody is saying anything, Ninguém vai dizer nada, ninguém vai se manifestar, fazer o Trimantra. So let us take Janet Rosalina. Janet Rosalina. Jai Sachidana. Let's have you sing the Trimantra, my dear. Você canta o Trimantra, por favor. E fala com ele que eu entrei anteontem, né? Que eu sou Mahatma nova. Ela é uma Mahatma nova. Quando é que você she's a new Mahatma. She is a new Mahatma. Good. Yes. So that's so much the better. So if então, do you have the book? Do you have the Trimantra with you? Você tem o Trimantra com você? Tenho. Yes, she does. Tenho. Pergunta ele se serve ler. Pergunta ele se serve ler. Good. So try this. Okay. Go ahead and try, and then your friends here will help you. Shuddha, please. Can I help you here in this moment? Sure. Mahatma Santana vai ajudar. Mahatma Santana. Viu, Janete? Você tem o Saravidi? Você tem o livrinho? Ou em PDF? Livrinho tenho antigo. Tá. Então, assim, eu falo uma vez, você repete, pode ser? Pode, querido. Frase a frase. Santana Santana is going to recite once, Shuddha, and then she repeats. Wonderful. Muito bom. Muito bom, Jesus Shuddha. Trimantra. Eu sempre vou falar e você já repete. Trimantra. Trimantra. Namo Vitaragaya. Namo Vitaragaya. Namo Arihantaram. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Sidaram. Namo Ayariaram. Namo Ayariaram. Namo Uvasayaram. Namo Uvasayaram. Namo Loya Sava Savurham. Namo Loya Sava Sahuram. Esopancha Namukaro. Esopancha Namukaro. Sava Pava Pananchano. Sava Pava Pananchano. Mangalancha Savesim. Mangalanancha Savesim. Padaman Havai Mangalan. Padaman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Om Namah Shivai. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Oh, that's okay.
Thank you. Thank you. Well, wonderful. Now, that's very good. So you at least you got the words now, you know. Então, And agora você tem as palavras, ele falou que é muito bom. and then now Okay. then, you know, Shuddha, Maria. Yes. is it possible the Caio Alvarenga sing the Trimantra for us? Good. Let us, Kayo. Let's. Where are That's you, okay. Kayo? É Thank you. Kayo, sing Santana it. So, sugeriu o Caio para você cantar o seu mantra, sugeriu o Santana. all right, Kayo. Let us have you sing it so that our dear friend Janet will learn it. You know. Então a Janete vai escutar o Caio também. Ah, sim. Namo Vidraga Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Azayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchanamukaro Sava Pava Panasano Mangalaram Savitim Paramam Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchitananda Namo Vitragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Azayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchanamukaro Sava Pava Panashano Mangalaram Chisavisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchitananda Namo Vidragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Azayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchanamukaro Stava Pava Panashano Mangalaram Chisavisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchitananda Jai Satchitananda Jai Satchitananda
Parece que o Shuddha está no Yeah, okay. agora, sim. Okay. Yes, so good to see, good to have the three mantra and the three mandir behind Kayo. Wonderful. Muito bom ter o Trimanta e o Trimandio por trás do Caio também. Hmm. So, Jeanette, do you understand? That slowly you will learn to join in the rhythm of the three mantra also. Ele pergunta se Janete, devagarzinho, você vai pegando o ritmo do Trimanta, certo? Does anybody else feel like learning just like Jeanette did? Alguém mais que... Santana is a good teacher. Santana é um bom okay, professor. I will share the video with the Jeanette. Oh, okay. Ele vai dividir um vídeo com a Janete. Yeah, today is a good, right now is a very good time to do the three mantra, because pretty soon they are going to be counting the votes here in the United States. O Shuddha falou que é muito bom agora a gente ter recitado esse Trimanta, né? Porque brevemente eles começaram a contar os votos aqui nos Estados Unidos. Which could make not only a difference for millions of people in the US, but all over the world. O que poderá fazer uma diferença muito grande, não só para a população nos Estados Unidos, para o mundo inteiro também. Yeah, they are directly in line, the new energy is directly in line with the least amount of violence and the maximum benefit for the highest number of people all over the world. A energia está alinhada com a mínima quantia de violência para os benefícios da população, não só daqui, mas do mundo inteiro. The world is really a very beautiful place, and human energy is also very beautiful. You see, so there is nothing wrong with the world, and there is nothing wrong with human beings. It is this in the middle, this anger, pride, deceit, greed, and misunderstanding and wrong information that makes all the mess. O Shuddha diz que o mundo é magnífico, não há nada errado com seres humanos, mas o que está nesse intermeio aí são os cachais, né? A raiva, orgulho, ganância, controle, manipulação. And then you see there are all this, basically, if you proceed with the other human beings, that basically the other human being is decent and good, then you will begin to see the good in the other human being, as opposed to opinions that are based on attachment, aversion, reactions, kashais, you see. Então você começa a ver o que é bom nos outros seres humanos, né? Ao revés, você tem as qualidades que não são boas, né? Dos cachais, né? Yeah, these opinions, you see, As opiniões. The opinions are from the ego, you see, are from ego, you see, in ego and intellect, you see. Opiniões surgem do ego e do intelecto. Yeah, and they really do not have a factual basis. If somebody is nice to you once or two times, then the third time around you are expecting him or her to be nice to you, and that is the problem, you see. Então não há uma base factual para isso, né? Se essa pessoa é boa para você, can you repeat? So if the person is good to you, if the person treats you nicely twice, then there is an automatic opinion about that person. That there is a built-in expectation that the third time he will be nice, and that is not how the world is. You see.
E se a pessoa te trata bem uma, duas vezes, você já tem uma expectativa, né? Está na expectativa que ele vai te tratar bem mais uma vez. It is on the basis of this, and that is that which is based on the past. If Isso é baseado no passado. that which is based on inner attachment and inner aversion, you see, is Apego called, interno apego interno e aversão interna também is é baseado. is called an opinion, you see. Chamado uma opinião. Yeah, and if it is very heavy, then it is called prejudice, you see. Se é muito pesado, é chamado preconceito. If it is very heavy, then it is prejudice, you see. There is and so on the basis of this there is distance, you see. Opinions create distance between yourself and the other person. Opinião Even cria if, distância entre você e outra pessoa. yeah, and when you become free from opinions, which is possible, absolutely possible, when you become free from opinions, then it is a very blissful world. Then you really come close to the other human being. Then you get to know the other human being. Otherwise, it is opinion related knowledge, you see. Então, quando você está livre dessas opiniões, você chega mais próximo desses seres humanos. Yeah, opinion related Gnan with a small g, opinion related Gnan or knowledge, you see. Ele diz que a opinião que está relacionada ao Gnana com pequeno g creates and perpetuates, in other words, it creates and perpetuates kashais and cria distance. cachais, e os cachais são criados e ficam perpetuados, né, por um tempo indefinido, infinito. Yeah. Kashais and distance, even if you have a good opinion about somebody, it is really considered a kashai because it is rag kashai. You see, it is if you have a good opinion about a human being, recognize that. O Shuddha diz que mesmo que você tenha uma opinião boa sobre um ser humano, é considerado um rag, cachais. Attachment, não Shuddha. Yeah, right. You will get attached, and so Você fica com apego, então, com essa pessoa. And then you come close and close, and now you are at danger because when the other person does not do or follow through in the way you expect that person to behave, then there is a distance again. So this is this world of attachment and aversion, attachment and aversion. Então, quando você chega mais perto dessa pessoa e aí as suas expectativas não ocorrem, aí você tem o outro lado, né? Que você tem apego, está tão perto, e depois esse elo é quebrado, aí você passa a ter a aversão por essa pessoa. Yeah, so we have a very beautiful new Dadavani magazine coming up for November, just released, and it's available now in English, but I'm just giving you the link. For those of you who follow English, you would love it because it has got such beautiful new material about opinions, okay? O Shuddha diz que esse Dadavani que saiu agora, ele botou o link na tela, e é muito importante, é novembro, e é sobre opiniões. Yeah, this new material about opinion, when I say new material, it means it is not in the standard available textbooks of Dada, Aptavanis, and so far it is material that is from cassettes, tapes, you see. Esse material que o Shuddha diz que surgiu no Dadavani, eles vêm de tape cassete, eles não estão no Aptavani, em outros livros do Dada. Because Dada has spoken so much
since 1962 onwards, you see, he has kept on speaking so much, naturally. Nada deu tanta palestra desde 1962, muitas palestras, muitos ensinamentos. And between 62 to maybe 1970, 71, nobody was, 68, between 62 to 67, nobody was doing anything about it. There was this beautiful words of Dada coming out, you see. Então, desde 1962 a 67, ninguém estava fazendo nada, né? E essas palavras incríveis de dadas palestras estavam surgindo. Yeah, and we have no record of it, but whatever it is now, some of this. So to make it short, we have profound amount of material, lot of beautiful material about the Ada that is still continuing to come out, and this Dadavani has got some of that new material. You'd like it. Então, o Shuddha diz que temos manancial verdadeiro desses materiais das palestras de dadas, como este que agora está no Dadavani de novembro. And you see, we might not be able to attack the kashais directly, anger, pride, deceit, greed, but at the bottom of it all, there is something that gets printed inside that moves us in a direction of kashais, you see, and that is based on opinions, you see. Então, o Shuddha diz que baseado nessas opiniões, né, isso causa uma impressão no fundo, né, dessas opiniões que realmente são a raiva, o orgulho, a manipulação e a ganância, né? Os cachás, no fundo disso. We Mahatmas now have been lifted up from the one who used to give opinion left, right, like the baseball player, left and right, we were giving opinions only, hitting opinions all the time. But now we have been lifted up from the one who used to give opinions. Eu sou Amapura, now, we are no more new opinions, you see. Então, o Shuddha diz que nós realmente fomos levantados dessa prática, né, de dar opiniões, né, como jogadores de beisebol, né, que estão batendo na bola direita, esquerda, e agora nós nos levantamos e isso não acontece mais nós já deixamos de dar passamos por esse estágio, né, com essa elevação. Yeah, now no more new opinions after Gnan Vidhi, you see. Now what is left is these opinions. By the way, you'll be surprised. Each one of us sitting here in the satsang, we have some opinions. We look at it. We have some opinion about something, or some opinion about a thing is not a problem. You say, well, a nice pen, nice thing to hold pens. Okay, all right, it holds pens, so my pens don't lie all over the place. Nice. But opinions about a thing is not a problem, but opinions about a human being is a problem, you see. O Shuddha diz que opiniões sobre objetos, como ele falou, essa bolsinha que ele colocou a caneta dele, não é problema, mas quando temos opiniões sobre seres humanos, aí há problema. Yeah, opinions about things will go later on. Opinions are not something new. They are from the past life, you see. They're any opinion that you and I have is not something that we are forming new here. They're coming to us from past life. And then again when we vocalize it openly, then we are giving it energy, new energy in this life, you see. Energia.
Então, o Shuddha diz que as opiniões não é coisa nova, certo? Elas são construídas, elas vêm da vida passada. E quando nós vocalizamos uma opinião, colocamos em voz na nossa fala, aí há uma energia que é manifestada através dessas opiniões. So in the mind, the mother is there. You see, the mind carries the opinions from past life, and then when you say it, I agree with you. Your friend comes and says, you know, he did this, and you say, yes, I agree with you. He's a bad man or he's a bad woman. Now you have brought the father and the mother together, and a new mind is formed. You see. Então, o Shuddha diz que a mente carrega as opiniões da vida passada. E quando você está no meio com os amigos e você diz, that person, aquela pessoa realmente é mal, aí você, como que você construiu uma família? Aí você tem o pai e a mãe. Like a birth of a birth of a new one, yeah. So Yeah. Brings about a new baby of opinion, you see. Então, como seria você como tem um pai e a mãe, e tem um nascimento dessa opinião que fosse como um produto dessa mãe e pai. Yeah, we don't realize that. You see, yes, you know, remember we said in the Gnanvidhi, you are lifted up, you and I are lifted up from this. And so we have to be very aware that this thing is from past life, but by again jumping into it, believing it, that when it is nice, you like it. When it is unpleasant, you hate it. And when you vocalize it, when you say it's no good or I love it, see, now you are entering into it with you're creating a new baby, a new mind, you see. E o Shuddha diz, né, que são as opiniões que nos agradam, as opiniões que nós não gostamos. E quando você vocaliza essa energia com as suas opiniões e preconceito com as pessoas, é como você deu o nascimento a uma energia, né? Que ele fala, é um novo neném, né? Yeah, you see, this unpleasant situation or the unpleasant feeling that arises inside is only to be seen that it is happening to Shuddha or to Constantino or to Josie, you see. You are not to jump in and say, I don't like it. You know, you are aware that Josie doesn't like it or the Elvani doesn't like it, but don't say, I don't like it. I don't like it. You're supposed to first see it first. Ele falou que é muito importante quando a gente tem esse sentimento que alguma coisa não está no nosso agrado, a primeira coisa que você deve fazer, você olhe, não vocaliza dizendo, eu não gosto disso. Yeah, no, the vocalizing is, and, you and I, all of us have been very guilty, about this. We just quickly say it, and so what it does is it creates a lot of disturbance immediately. Now you have entered into it, because by saying you do not like it, you are already making it 100%. Even though it's 5%, you might not like it by 5%. By saying it, I don't like it, now you have made it 105%. You say, I don't like it. Nós podemos, como ele disse, né, todos nós somos culpados, temos culpa das coisas, mas a coisa importante a saber é quando você coloca, this is related to the guilty feeling that you just go ahead and express through the speech, right? Not the guilty feeling, the negative feeling. In other words, something negative is happening inside. In other words, something unpleasant happens, and inside. Alguma coisa negativa acontece dentro de nós, e aí then we go talk, right? And then when you talk, and the moment you say, I don't like it, now the moment you say, I don't like it, you've just given it
tremendous energy, and therefore you will really not like it. Uhum. Before it was just you're supposed to say, "Oh, I know that Tony doesn't like it." You see? Antes você, por exemplo, disse, o Antônio não gosta disso, mas quando você realmente põe a sua energia, diz, olha, isso não, essa coisa não é boa. É você dar um empurrão nessa energia. Yeah, you just made it 100% active. It was just kind of, it just came, somebody, something happened around you, and it happens from morning till evenings. Isso acontece da manhã até a noite conosco, né? Because this body of ours, this mind, this physical body, and these words are very effective. They give an effect. You have to be very careful not to energize those effects that are actually happening from the past life. They are, they're happening from past life. You see? Então, o Shuddha desse da nossa mente, o nosso corpo físico e a nossa palavra, nossas falas e as palavras através das falas, não devemos energizá-los, porque esses são os efeitos que foram plantados, ocorridos, originados na vida passada. Yeah, it is. Everything is unfolding in the past life. When it is pleasant, you see, you're fine. You keep on giving opinions. Oh, you're so nice. I love it the way you do it. I enjoy it. I want you to do more of that. You see, and that, and then the slightest bit of negativity, and you jump in again. You see, and so you are swimming in the world of positivity and negativity only, are you not? Sim, o Shuddha diz que isso não é nada mais do que um desdobramento da vida passada. E se é bom, você fica naquela alegria, agrada. Mas se não é bom, você pula dentro dessa piscina de negatividade. Yeah, so this is, it's awareness. What does this require? Most important awareness. The awareness is this is happening to Renata. It is happening to Michelle. It is not happening to me. And who is this Michelle? It is a karma complex unfolding. Michelle is karma complex unfolding. Karma complex unfolding. You see, unfolding means just like, unfolding, opening up, morning till evening, opening up. Então, isso é nada mais que um desdobramento do karma de manhã à noite, né? Desdobramento do complexo do karma. It is not I, you see. It is not I. I just forgot to translate one part. Okay. That is, you said that it's happening to Tony, it's happening to Michelle. It is not happening to me. You see, It is not I. It is unfolding karma by jumping into it. And how do you jump into it? Through opinions. You see? Como é que você pula nisso com as opiniões, o Shuddha diz? Yeah, and what is the opinion? The opinion is based on, if it is nice and light and pleasant, you don't say much. You see, you continue. But the moment... Se a opinião não é boa, quando você agrada, você não diz muito. Yeah, but the moment it is the slightest pain, the slightest pain, now you move away, but you can move away, or you can, more important is the awareness, this awareness of not entering into it again. You don't want to enter into it again. You don't want to jump in the ocean, do you? A coisa mais importante, o Shuddha diz, é você não estar consciente e não entrar nessa piscina, né, de negatividade. Estar ciente disso. You might like to jump in the swimming pool because that's fine. It is all a controlled environment, but jumping in the ocean, you don't know what else is there. And, it is a tough world. Jumping into the world of opinions, negativity,
is jumping into very dangerous waters, you see. Ele diz que você pular num oceano de opinião, você está em águas perigosas. Esse oceano de opiniões, né? Quando temos opiniões. You know, this, because you begin to see how relationships get very strong and how they get very distant right in front of you. It begins with few little sentences only, you see, few little sentences. Você vê como o relacionamento entre as pessoas pode ser forte ou pode ser de distância, né? Começando com pequenas frases. And the worst kind of fights do not happen between people in the city, between people outside the home. It is amongst people who are close to each other and who are related to each other, you see. As piores brigas não acontecem fora, né, com vizinhos, com estranhos, mas acontecem com as pessoas que estão diretamente relacionadas com você. So, you know, these are people that you love. These are people that you work so hard to, you know, to make them happy. You want to, you know, this is pessoas que você ama, pessoas que você trabalha tanto para fazê-los felizes. So, yes, a very, very beautiful. Dada says we have only one opinion. Our Gnani Purush Dadashri says we have only one opinion. When we meet a human being, we screen him. And the first day that I met you, whether it is Michelle or Marco, the first day I meet you, after that, my opinion about you doesn't change at all. No matter what you do, my opinion about you doesn't change. You see? Então, o Dada diz que, por exemplo, você encontra uma opinião, e nessa opinião que você tem dessa pessoa, nunca vai mudar. Yeah. Shuddha, Michelle Bus has one question. Is Okay, it possible? Yeah, sure. Yeah. That's Sure. All right. Thank you. Thank you, Santana. Yes, Michelle. Michelle, você pode abrir o áudio e faz a pergunta, que daí o Tony faz a tradução. Ah, sim. É isso. Existem pessoas que trabalham dando opiniões, né? She says that there is people that work giving opinions, Shuddha. Yeah, because yes, my dear, the whole people at work everywhere around the whole world will give opinions. They will give good and bad opinions. You know, that is how the world operates. Whereas we are now entering into a new world of liberation. You see? Ele diz que a pessoa do mundo, né, o que eles fazem, eles dão opiniões boas e más também. Então, e nós estamos entrando num mundo diferente, né, num mundo de libertação. Yeah, at work, you know, like if you happen to be working with colleagues, if you do good work, people will compliment you, and you know this they are giving their opinion, and then sometimes there will be people who will criticize you. You know, then he will give you negative opinions about you. You see, and então, that. E se você trabalha num ambiente com outras pessoas, então vão ter pessoas que vão lhe dar boas opiniões e também outras pessoas não vão lhe dar tão boas opiniões. Assim. Yeah, the compliments are loved, you accept it, you love it, but the slightest criticism is not tolerated, you see. And, complementos são bons, mas criticismo, a crítica é muito pouco tolerada. and the slightest Tônia, Yeah. Eu queria completar. Na verdade, eu quero dizer a pessoa que trabalha tendo que dar opiniões. Então, ela é um júri de alguma coisa. Numa profissão, né? Vai dar opiniões políticas, né? E ela é obrigada a dar opinião, neste caso. Ela está dizendo, she says that people that work like a judge,
You know, that the nature of his That or her job is just to give opinions. See? For example, to be more specific. yeah, because well, this is how it is. The world has the world always functions on certain standards. That is how the world is. The world, there is no problem with the world. The problem, the judge has to judge, the lawyer has to give his judge, his arguments. Everybody gives their opinions. Can I translate that, please? Mhm, Should mhm, yeah, mhm. and it should just that como o mundo opera, todos o juiz dá a opinião dele, como o advogado também dá a opinião dele. Yeah, and then the parents also give their opinions to their children about my dear son or my dear daughter, this is not how it should be. This so every in the relative there are only opinions only. You say that's correct, good, but here we are studying opinions that make us prisoners. You see, opinions that imprison us. You see, our own opinions imprison us because they add petrol to the fire of disturbances. That is what negativities is what we are looking at. Yes. Então, o Shuddha diz que aqui, na hora que lá fora as pessoas dão opiniões, por exemplo, um pai como um filho para uma filha, bons conselhos, boas opiniões, mas aqui a gente está realmente estudando qual é a parte negativa dessa, o que que essa, what negative, que coisas negativas essas opiniões podem trazer. It's like, what did you say about the fire? It's like petrol. Yeah, petrol, Yeah, it's like como se negativity. fosse Yeah. a negatividade vai fazer uma ignição de um fogo. É isso que that you said, Shuddha, that we study here in the satsang, what is the impact of this negativity, right? Yeah, it's you see this, it's if somebody compliments Michelle, some says nice words about Michelle, you like it, you see. But Se você, yes, alguém diz alguma coisa boa sobre você, Michel, você gosta. yeah, but you see, now what happens is when somebody gives even a constructive criticism, it is not tolerated. You see, oh, what me? What did I do wrong? I think I'm fine. You keep your opinions to yourself. All of those things is 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 the work of the intellect. You see, the intellect will show you faults of the other person. That is where the problem comes in, you see. Ele está dizendo mesmo que se uma pessoa te dá uma opinião construtiva sobre você e você não gosta, e o intelecto é ativado e é aí que vem a opinião, as opiniões. Yeah, it is the sensitive intellect. If everybody could, Intelecto sensível. yeah, if it is everybody could use their intellect to understand that there is a role for constructive criticism, you see, and that it is, then the world would be a very beautiful place. But no, people cannot tolerate any negativity when it is openly said, whether you like it or not. The first reaction is I don't like it, you see. Ele diz que mesmo que as pessoas não toleram mesmo um criticismo construtivo, se alguma coisa toca você que você não gostou, aí que vem essa opinião as opiniões negativas. Yeah, Then when the negative opinions start, right? and that's, yeah, right, because even if the person, supposing it is a colleague, even if the person tells you nicely, "Hey, Michelle, this is, this is not so good." I know the first reaction, this is giving just an example. The first reaction is, why is he telling me this? You see, and if and it
begins inability to see that these opinions, positive or negative, are really part of the human interaction, and you have to be able to take the best of it rather than to feel negative in return. You see, there is a Can I translate, negativity. Shuddha? Can I Sorry. translate, Shuddha? Yeah. Ele diz que essas opiniões, né, as pessoas, essas críticas que as pessoas dão às pessoas é parte das interações humanas, né? As pessoas vão falar coisas boas e coisas não boas, é parte dessa integração. Yeah, every criticism is built in with every criticism is built in with a built-in negative reaction. Whether you Toda crítica é construída como tem uma reação negativa. No, you know, this is the nature of this body complex, which in which this body complex has a policeman inside called the intellect. O intelecto como se fosse policial desse complexo do corpo. Yeah, it does not want moksha, it does not want liberation, it Não does quer not want peace. liberação, não quer paz. It does not want peace and harmony. It only wants to protect the old, protects, you know, Michelle, I am somebody, I'm smart, I am better than the other person. Que quer proteger, como ele disse, né? Eu sou melhor, eu sou inteligente, eu sou melhor que a outra pessoa. Yeah, it's recognize that every criticism is associated with a built-in counterattack. In other words, todo criticismo é associado com imbuído ataque, uma revanche, né? Revenge. Yeah, right. Uma vingança. Revenge may be a little bit too much, but there is a built-in counterattack. Now, contra-ataque. Ele diz que revanche pouquinho forte, contra-ataque. If the other person is in a superior position to you, you will not say anything. Se outra pessoa está na posição superior a você não diz nada. Yeah, if your job depends upon it, you'll say. Se o trabalho depende dessa pessoa. Yeah, even if you do not agree with him, you'll say, okay. Yeah, you know. Mesmo que você não concorda com essa pessoa, você vai dizer, okay. And if this person is inferior to you, immediately you will not tolerate that. You see, you will say, what do you know? You don't know anything. Se essa pessoa está inferior a você, imediatamente você vai dizer para a pessoa, o que você sabe? Você não tolera essa opinião da pessoa. So the role of the intellect is to make this ego the king of this and the queen of this world, you see. Some feedback should. Yeah, let me. Okay, the role of the intellect is to make you Queen Michelle, and you know you don't want to become Queen Michelle. You are the blissful Amapura, you see. So this is the difference now. You know, we have suffered so much because we wanted to become Queen Michelle or King Marco or King Santana. You see, this is very. O Shuddha diz que nosso sofrimento é porque a gente, às vezes, nós nos vemos como ele falou, Rainha Michelle, ou o Rei Santana, ou o Rei Marcos. E nós não somos isso, nós somos Amapura, não é quem somos nós. Yeah, there is a tremendous bliss, natural, instant bliss by letting go, you see. Deixando de lado uma bem-aventurança, o Shuddha diz. Yeah, when you let go, when you come home, you know, in the home there is, you know, you're the emperor of your own kingdom, you see. Então você chegando a casa, pure soul, né? Você you're the queen of your, as pure soul. Você é o rei do seu universo, você é um imperador. You're the queen of the blissful self. Essa que é a sua casa, na sua bem-aventurança. You see, if you understand that there is so much bliss within you, then this is where Dada has placed you and I, Michelle, all of us. And now you begin to see how what is the role of opinions that spread negativity. It is negative feeling does not spread negativity. Opinion means vocalizing that negativity
is the problem, you see. O Shuddha diz que Dada nos deu essa capacidade, nos colocou nos elevou a esse ponto da gente poder ver que as opiniões e quando nós realmente quando a gente vocaliza essa opinião, aí que surge essa energia nova da negatividade. Yeah, and a person may be negative, the other person, but you see that person is not negative. The evidences and the prakriti, the makeup of that, it is that karma complex that opens up, and if it's your account, then that negativity will hit you. But otherwise, what is your concern in it? You know, this whole world is filled with a lot of negative people, but why should you swim in negativity with it? Como o Shuddha disse, né, que esse mundo está pleno, cheio de negatividade, né? A outra pessoa não tem negatividade, né? É o prakriti, né? É o karma complex that's been unfolding, né? Yeah. É o complexo do karma que está se desdobrando. Yeah, his speech, that person is, you know, might just not even really intend to hurt you, but you get unnecessarily hurt because he says, "Oh, you told something about me." Why E did essa you say? pessoa as pessoas às vezes não têm a mínima intenção de magoar você. Às vezes algum intelecto desperta e você diz, você disse alguma coisa sobre mim, aí que o comecinho, né, Yeah, the higher you rise on the horse of the ego, the higher you are on the horse of the ego, the more the negativity will hit you, you see. In other words, you quanto know, mais você quanto mais você se eleva nesse cavalo do ego, a negatividade vai machucá-lo. so yes, there is nothing wrong with constructive opinions, but these constructive opinions are only to be given when you're asked for it. You see, somebody says, "Well, Michelle, what do you think we should do about this? What is your opinion?" Then you can give it. But you know, human beings just keep on giving. You know, they look like they're star baseball players, hitting it with opinion, this opinion, and this opinion, this opinion. Então, às vezes, o Shuddha diz que às vezes uma pessoa vai a você, ela pode perguntar a você, ou ele ou ela, Michel, o que que você acha sobre esse assunto dessa maneira? Mas ele diz no mundo lá fora, em geral, as pessoas, é que ele faz essa analogia com jogadores de beisebol, né? Que a bola vem, eles não querem saber se ele vai atingir com a direita ou com a esquerda. Aí, then that's the depiction of negativity, right? Yeah, it's negativity because you don't know what's going on inside him. You're not seeing it as it is. You are Você não tá vendo como é, você não sabe o que está acontecendo, qual é a negatividade dentro dessa pessoa que fez esse comentário. You're not seeing it as it is. You're seeing only how it connects with you. Você está vendo simplesmente a conexão com você. You are reacting according to how you see it. E você reage de acordo com aquilo que você está vendo. Yeah, you're not seeing it in the total picture of what's happening. What is really Você não está happening? vendo toda a situação do que realmente está acontecendo. You know, some people give positive opinions also because you think she's, you know, because they will say some nice things and they'll keep on. They're always saying nice things, but if you look at it deeply, these people have an agenda. They are politicians. They have deceit inside. You see, you know. Então, por exemplo, essas pessoas que estão sempre dando coisas positivas, opiniões positivas, e na realidade dentro deles há uma certa negatividade por trás disso. É baseada no cachá e do engano, do controle. Yeah, they have deceit. They have an agenda. They want something out of you. Tem uma agenda. Eles estão querendo com essas coisas que eles falam bem. Eles têm uma agenda de querer alguma coisa para eles.
Are you not aware of people who want something out of you? They will come and be nice to you, Michelle. They will say nice things O about Shuddha you. pergunta se você está consciente das pessoas que vieram a você, vêm a você dizendo coisas boas e querendo alguma coisa de você. You're even aware of even your own daughters will be very nice and sweet to you when they want something out of you. Ele diz que, né, com os nossos filhos, quando querem coisas da gente, eles vêm com aquele sorriso, né, agradável, querendo coisas da gente. This is the world of rag, dvesh. This is the world of attachment, aversion. É o mundo do rag, dvesh, né, o apego e aversão, né? But now those 3 daughters of yours are also free from that. You know, they have been lifted Diz que up. essas 3 filhas suas estão livres disso. Right? 3, huh? 3, right? 3. 3, yeah, wonderful. Yeah, so wonderful. Yeah. Good. All right. So let us, we'll take a little break here and then we will return. And then if there's anybody else wants to say something, we will, we'll listen to that Mahatma. All right. Pequeno intervalo e depois você, se houver alguém que tem alguma questão, fazer algum comentário. Okay. All right, Vishuddhatma Bhagwan. Thank you. Okay. Thank you, Tony. We'll come back in 5 minutes. Huh? Em 5 minutos regressamos. Depois nós podemos fazer alguma pergunta a ele? Sim, claro, vai estar aberto. Sim. Claro. Só eu, Mahatma Santana para fazer a conexão, né? Mahatma Santana. Janete, seja bem-vinda. A Surya também, né? Bus, o novo clã agora aí dos Mahatmas. Todos os Muito novos, né? bom. Sejam muito bem-vindos aí na Satsang. Sinta-se à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. Pode postar no chat, ou então abrir o microfone ali, a gente dá um tempinho e sempre repassa o questionamento, tá? O pessoal pode fazer qualquer tipo de questionamento. Não é questionamento, não. Eu vou simplesmente agradecer. Ok. Muito interessante. Parece até que ele está dentro da nossa casa, ouvindo tudo. Sim. Não, viu, Janete, tem um lance muito legal do Shuddha, que ele tem um feeling tão grande que a gente fala algumas coisas em português, até quando tá lendo o livro em português, ele vê, não é bem isso que está traduzido, ele vai e corrige, ele já consegue captar assim no ar, sabe? Porque não tá legal, assim. Ele tem uma acessibilidade incrível, é muito incrível bacana. A sensibilidade dele, incrível. É incrível. Santana, eu comentei isso com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, a gente percebe como que ele percebe a gente também, entendeu? Alguma coisa está errada. Aí ele faz um comentário, ele faz um comentário além da pergunta que a gente fez, assim, ele vai além, né? A gente toca no assunto e ele parece que entende aonde que o assunto está tocando na vida da gente. É muito interessante mesmo. Não, é melhor do que isso. Sabe o que aconteceu? Eu perguntei mentalmente para ele umas coisas, comentei e ele falava. Aí ele falava. Eu falei, tem uma coisa aí. É a telepatia. Impressionante. Eu acredito em telepatia, né? Pois é, isso, telepatia. Foi o que eu pensei. As palavras de Dada, vocês estão se comunicando com Dada, e Dada fala através dele para vocês. Mas é verdade, eu estou encantada. Nossa, maravilhada. E vocês também podem interromper o tradutor, porque para o tradutor também essas viagens, e a gente fica atento, né? Às vezes, mas a tradução, às vezes, se você tem alguma dúvida se você não ficou claro para você, por favor, repitam, porque essa é a coisa boa, aprendizado, né? Às vezes o tradutor não satisfaz a palavra que vocês estão procurando. Como a Cristina falou, nós estamos sob Dada estar junto conosco, aqui presente, né? Então, essa é a beleza da ciência. Então, vou te parabenizar também, porque você está fielmente traduzindo. Não sou eu. Pois é, não é você. Não sou eu. Mas está fielmente. É ele que faz através de nós, né, Tony? Humanamente, nós não conseguimos fazer o que fazemos. É verdade. Se a gente for, o negócio é deixar a mente... Quando a gente está fazendo algum servo, fica assim.
Muito bom. Bom demais. Eu também vou beber água, aproveitar os minutinhos. Fala, Conceição, como é que você está aí? Conceição? Saudade de você. Tudo bem, Conceição? Opa. Tá no mudo? Quer dizer, opa. Agora que eu me dei conta que estava fechado. Plenamente restabelecida em Conceição. A gente fica muito feliz de ter você de volta aí. É. Show. Mas ainda muitas vezes tem assim muitos controles para fazer, exames para fazer, ocupa muito tempo, mas eu estou bem. Não, perfeito, perfeito. A gente sempre rezando muito para que você esteja plenamente restabelecida. Obrigada. Oi, Conceição. Oi. Oi, Isete. Tá boa? Bem? Como é que tá? Oi, Santana. Tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Tudo bem? Tô. Como é que tá esse Rio Grande do Sul aí? Tá geladinho? Tá frio? Ah, não, você machucou o braço? Machuquei o braço. Eu tropecei e caí. E daí te ver. Mas estou me recuperando. Sim, logo você vai estar 100%. Um pouquinho a gente vai se recuperando. É Sim, assim. sim. Mas tá bom, né, Santana? Que bom de grupo. Né? Sim. Tu tá bem, Conceição? Eu estou. Você ficou coisa sabendo dos probleminhas que eu tive, não ficou? Não, eu tava falando, viu, Conceição? Sempre a gente comenta com o pessoal, eu conversava com o Caio também, e a gente tava com saudade de te ver, te ouvir. Mas é muito bom saber que você está praticamente 100% recuperado aí. Pois é. Muito bom. Sim. Que bom, coisa boa. E como é que tá muito frio aí no Patinho? Como é que tá esse Rio Grande do Sul aí? A Berna também, como é que tá esse... Não, a temperatura está bem, sabe? É? Agora já aqueceu aqui, tá? Ficando uma temperatura agradável. Não, viu, Berna? Eu tô sentindo que eles estão vindo aqui para Floripa, aqui os gaúchos estão começando a descer, entendeu? Em massa, assim. O pessoal vem, né? Santana, hoje veio uma uma lembrança no Facebook, daí aparecia o nosso grupo lá em Dubai. Em Dubai? É. Legal. Estava a Isete, a Conceição. A nossa coordenadora foi a Berna. Saudade de uma viagem de novo, agora não se sabe quando, né? Pois é. Precisamos ter cuidado, porque tem vários países aí já estão na segunda onda, né? É verdade. A gente tem que... Agora é outro momento, né? Isso. Okay. Hey, hello. So shall we continue, Tony? Podemos continuar, pessoal? Yes. I think everybody's ready, Shuddha. Okay, so does anybody wants to say anything? Anyone else? Michelle, okay. do you want to say Michelle? anything? Is it all right? Everything else about Tudo the ok, opinion? Michelle? Quer falar mais alguma coisa, Michelle? Unmute.
Shuddha, Okay, the new Mahatma, Janette, Janete, would you like share the little experience about Okay. the Akram? Janete, Yes? she wants to Yes. share. Yes, Janet. Ô, Janete, fala um pouquinho da tua percepção que está sentindo do Akram, você que é nova. Pois é, isso que eu quero também falar para ele, das experiências vividas por mim, quando eu recebi o Gnan. Ela quer dividir as experiências que ela viveu, that she lived when she received the Gnani. She what? Eu senti que Share toda the a minha experience. sinapse Uh-huh. foi feita no meu lado direito, no meu lobo temporal direito todo, com os neurônios todos se ligando. E isso daí está durando até hoje. No mesmo horário que eu recebi o Gnan, aconteceu essa ligação dos meus neurônios, como se fossem suaves e amorosos choquinhos de ligamentos. Eu vou traduzir para ele. Neurônios fazendo uma sinapse perfeita. Eu vou traduzir para ele, tá bom? Tá bom. Shuddha, she said that the feeling that she had when she received Gnan is like the neurons were connecting in the lobules of the brain, you know. And você sentiu a mesma sensação hoje? Você ainda continua sentindo? Continuei. Foi no primeiro dia, ontem e hoje. The first day, yesterday, and today, she feels the same sensation. Mesmo horário. No mesmo horário. In the same time that she received the Gnani, yesterday she felt the same sensation, like the synapses of the neurons are connecting. Shuddha. Mm-hmm. And what about the awareness? Ele pergunta sobre a consciência que você do you teve. go back? Did you go to sleep with eu sou alma pura? Quando você dormiu, na hora de deitar, você foi com a consciência de que eu sou alma pura? Sim, yes. Yes, that is, these experiences of the body are seen with increased awareness. The awareness is the thing. You become aware of what is happening to the body. You say more awareness. Você tem mais consciência do que está acontecendo com seu corpo. Isso que é. Yeah, more awareness. You see, so the biggest thing that has happened in the Gnanvidhi is that you have moved away from Janete to Amapura. Eu sou Amapura. A coisa mais importante que aconteceu no Gnanvidhi é que você foi removida essa ideia de Janete para ser a alma, consciência da alma pura. That awareness is impossible to attain without the grace of the Gnani Purush, you see. Essa consciência é quase impossível de ser obtida sem a graça do Gnani Purush. This is the grace of Dada Bhagwan also within you now. You see that eternal one within you. You see. Essa é a graça do Dada Bhagwan que está internamente em você. Yeah, you have connected with the eternal, and you are now more aware of the temporary, the changing. You see. Você está mais conectada com o eterno e você está ciente das mudanças. Before the Gnanvidhi, you were more aware of you were more connected with the temporary, the changing part. Antes do Gnanvidhi, você estava mais conectada com as coisas temporárias. Now whatever happens is happening to Janet, you see. Agora o que acontece com Janet. If somebody says Janet is very nice, then you also say Janet is very nice. You don't say I am very nice, Se alguém diz Janet é muito boa, você não diz Janet é muito boa. Você diz Janet é muito boa. Você está observando a Janet. And then
And if somebody says Janet is stupid, Janet does not know what to do, then you also say Janet is stupid, Janet doesn't know what to do. E aí você, se a pessoa diz Janete não sabe o que fazer, como Janete é estúpida, você repete, não é? Janete é estúpida, Janete não sabe o que fazer. Mas não é qualquer... You see, it's as if somebody is saying this to your neighbor, not to you anymore. You know? É como se alguém estivesse falando, fazendo esse comentário para o seu vizinho, não a você. Yeah, so you have entered the world of the eternal, you know. Você entrou no mundo do eterno. It is the entry into the world of the eternal which keeps us all here, you know, all of us in this satsang, you see. Quando nós entramos nesse mundo do eterno, é o que nos mantém aqui presente nessa satsang. And then with the entry into the world of the eternal, the Amapura will allow you to see where Janet is wrong when she interacts with other human beings, you see. Então, quando entramos nesse mundo do eterno, a gente vê aonde Janet está errada quando ela interage com outros seres humanos. What are the faults of Janet? You don't see the faults of other human beings anymore. The other human beings, you know, they are not awakened like you are. You are now in the new awareness, you see. Você não vê os erros de ninguém, você vê os erros de Janet, o que as pessoas ainda não, os outros seres humanos que não foram despertos ainda, não foram despertos, por isso que eles têm esse bloqueio. Yeah, the other human beings are in the old awareness. Old awareness, I am this body. I am this body, you see. Então, os outros não, seres humanos não despertos estão baseados na consciência antiga que eu sou este corpo. So you become more aware. Janet is hungry, Janet is sleepy, Janet likes this, Janet does not like this, you see. So begin with that, and the best, and that separation will be helped by understanding these agnas of our Dada, the 5 agnas. Então, o Shuddha diz que você começa a ver, né, a Janete está com sono, Janete está cansada, Janete está com fome, e Janete começa a ver a separação, e essa separação está baseada na compreensão das 5 agnas. Janet is singing Tri Mantra, not I am singing Tri Mantra. Janet sings Tri Mantra. Janet está cantando os Trimantras, certo? Janet está cantando, não esse eu interno, Janet interna, né? Alma pura. Okay, so that is called liberation. That is the beginning of liberation. Este é o começo da libertação. And the same thing applies to all of us in this satsang. All of us. E a mesma coisa aplica para todos nós nesta satsang. All right. Yeah, so, you understand, my dear Janet? You understand? Pergunta se você está compreendido. I understand. Thank you very much. Wonderful. Nossa, estou assim apaixonada. Diz a ele que eu estou apaixonada e que a sensibilidade dele nunca vi igual. Yeah, she said she's impassioned and she has never experienced your sensitivity, Shuddha. Wonderful, my dear. This is a family of friends that are very special. This whole family, this is your family, Essa família de amigos especiais, e essa é a sua família, o Shuddha diz. Yeah, they say this is Jai Sachidanand. This is a family of Mahatmas who are always looking at inside as to where they are wrong, not giving any opinions about anyone else, you see. São uma família de Mahatmas que são capazes de reconhecer aonde eles estão errados neles, não dão opinião negativa a nenhum outro ser humano.
they have entered this amazingly beautiful world of the liberated ones, the ones in living moksha, even as they have a body, even while having a body, they are in moksha inside, you see. Então, eles estão no caminho da libertação, eles estão nesse moksha, internamente. And the more you understand the beauty of the words of our Gnani Purush Dadashri, the more you will be in samadhi. E quanto mais você entender as palavras do Senhor Dadashri, você vai estar nesse estado que ele chama de samadhi. Samadhi means no matter how disturbed Janet is, you will be absolutely still. Samadhi significa não importa o distúrbio que Janet está passando, mas esse samadhi está predominando. Yeah, the world of Janet may be up and down, but inside you are absolutely like solid rock. Absolutely like a solid. E o mundo de Janet pode ser para cima e para baixo, para internamente você é uma pedra sólida. Okay. Yes. Shuddha, in the past, Janet studied a lot about the spiritual, but now, after Gnani ceremony, she will study more and more about Akram Vignan essence. Wonderful. Yes. Santana, você quer traduzir, Santana? Por favor. Para quem não conhece a Janete, eu tive um contato com ela pelo WhatsApp, e ela é uma estudiosa da área da espiritualidade, né, muitos anos. E agora, depois da cerimônia de Gnani, ela está sentindo um pouquinho, né, do que é de fato essa ciência maravilhosa, e ela vai estudar mais e mais sobre a ciência do Akram Vignan, através dos livros, das satsangs e tudo mais. Certamente. Yes. Obrigado, Santana. Thank you. Yes, and Santana, is there anybody else who is a new Mahatma here? Ele está perguntando se há algum Mahatma. Just received the Gnani the other day. Yeah. Anna. Yeah, right. Anna Maria is there. Yes, Anna. Yes. Vishuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Yes. Can I help me, please? I need you to translate of Antonio because my English is so okay? Yeah, no, your English is good. Ele disse que seu inglês é muito bom. Não. Antônio, em uma das sete sangues, Dadashri, falou que a alma pura conversa com o ego e ele fica emocional e entende. A alma pura conversa com o ego e quem que fica emocional? O ego? O arquivo. O arquivo 1. O arquivo 1. Yeah. E quando o intelecto fala com o ego, ele segue o pensamento. Eu entendi corretamente, será? Yes. Por favor, repete que repete, por favor, repita. Eu vou te traduzir frase por frase para ficar bem claro. Tá bem. Você diz que em uma das sete sangues, Dadashri falou. O Dadashri falou. Dadashri said in one of the satsangs that alma pura, the pure soul, conversa com o ego. Talks with the ego. E ele fica emocional e entende. The file 1, arquivo 1, né? Yes. And the file 1 becomes emotional and understands. Quando o intelecto fala com o ego, when the intellect converses with the ego, ele segue o pensamento. The ego follows the thinking. Eu entendi correto? She's asking if she understood properly. Yes, partially. Ele diz parcialmente. You see, the intellect and ego are so they are so directly connected. São muito conectados, o intelecto e o ego, diretamente conectados. That whatever the intellect shows, the ego automatically accepts it. It's like o que o intelecto mostra, o ego gruda, ele aceita. Yeah, automatic. It's like a very powerful magnet. You see, whatever intellect shows, ego always follows the intellect only. You see. O ego segue o intelecto.
So the ego cannot really, so the intellect cannot talk to the ego much. O intelecto não pode falar com o ego muito. Intellect, you know, that is for people who have not received the Gnani Vidhi. Isso é para pessoas que não receberam o Gnavidi. And those who follow some spiritual path, you know, the step-by-step path where they... As pessoas que seguem o Kram, né, passo a passo. Where they say, I am Anna Maria, and I am not going to listen to what the intellect tells me. The intellect tells me to go in this way, and I'm not going to do it. I'm not going to do it. Então, eu sou Ana Maria, o que o intelecto me diz, eu não vou fazer. Eu vou seguir esse caminho que estou seguindo. You see, it requires a very powerful ego and a very powerful energy inside, you know. Requer ego poderoso e uma energia poderosa interna. Yeah, and this is cultivated. It is cultivated through spiritual, you know. Então, isso é cultivado através. Yeah, this is present in spiritual masters, and you know, it is masters espirituais, né? Yeah, people who know, who will say, I will never tell a lie. I will never, you know, I know the intellect is telling me, and you know, what's wrong with telling a lie? But the ego will say, I will never tell a lie. I will never tell a lie, you know. O ego dessa pessoa diz, né? Eu nunca vou falar uma mentira. Eu nunca minto. But you see, the ego, if he succeeds, his success is 50-50, you know, because there is no unity in this era of the time cycle. It doesn't work very well. Então, se o ego pode suceder simplesmente 50%. Yeah, and if he succeeds, then the ego becomes very strong. I am somebody. Se ele tem sucesso, ele fica muito forte, o ego. I am somebody. I never tell a lie. Eu sou alguém. Eu nunca minto. I'm clean. I'm honest. I'm better than all of these other people. Eu sou honesto. Eu sou melhor do que as pessoas. Yeah. Whereas in Akram Vignan, in our science, in our Dada, we are totally removed both from the ego and the intellect. Então, na ciência do dado, nós somos totalmente removidos do intelecto e do ego. Yeah. Now you are aware of the old Anna Maria and how she behaves, you see. Você tem consciência agora da Ana Maria antes do Gnani, como que ela se comportava antes de receber o Gnani. So now if Anna Maria hurts someone or does something wrong and goes in the wrong path, then you, the awakened one, the Amapura, is aware that she's going in the wrong direction. You see, you're aware. It's, you know. Se a Ana Maria magoou alguém, a alma pura sabe que ela está indo na direção incorreta. So then you will, you know, automatically say, you know, you'll say Anna Maria, or, you know, when you talk to Anna Maria, actually you are actually talking to the ego intellect complex, the one in the, you know. Shuddha diz, então, quando você fala da alma pura para Ana Maria, você está falando com o intelecto e o ego complexo. Yeah. Ana Maria. Yeah, the body is the body, but you know, you're talking to the one who is still believing I am Anna Maria, you know. Você está falando com esse arquivo que ainda acredita que eu sou Ana Maria. You see, and I like it this way. What's wrong with it? I'm not hurting anyone. Eu gosto da Maria. O que está? Eu gosto dessa maneira. O que está errado? Nobody will know if I have a little fun, you know. Nobody is knowing. Ninguém vai saber se eu tenho algum prazer, se eu vou gostar disso. Ninguém vai saber. But you know, so then you are the awakened one. You say, Anna, you know, you want to do it, but you know, it's, you know what's going to happen, you know. E a Ana Maria que está desperta faz a questão, você quer fazer, você sabe o que pode acontecer. Yeah, Anna Maria, you're opening up a barn, and you know when you open up a barn, there is a horse, and on the floor there is horse shit, you see. E quando você abre o
estábulo do cavalo, tem o cavalo e tem também lá, né, a caca do cavalo dentro do estábulo, né? Yeah, so you know Anna, so you can talk to her, and she may respond or she may not respond. Então você pode falar com a Ana Maria, ela pode responder ou ela pode não responder. You see, but at least you can tell her, look, you know. So then then she goes and she falls inside the barn and she gets dirty, and then she comes out and says, never again, never again. Então você pode falar com a Ana Maria, mas se a Ana Maria for no estábulo, abrir a porta, ela pode cair, ela pode, se sujar, né? Aí ela sabe, não vou fazer mais isso, etc. But you know, that is an approach, that is one approach, but more importantly, by talking to her, you are separate. You see, when you are in Amapura and Ana Maria complex wants to go in the barn, you know. Então, essa é uma maneira de fazer, né? Uma maneira de solucionar. A outra é você ver você como alma pura, e a Ana Maria, ela pode querer ir ao estábulo. And this is going to happen to all of us after então, the Gnani. Então vai acontecer com todos nós depois do Gnani. Because we carry with us this complex of different kinds of desires that, you know, of pleasure that we want, you know, and we keep it secret. It may be pleasure of being respected, pleasure of more money and greed, pleasure of sex, etc. You know, these things are there inside. You know, we are Amapuras, but they're still inside. You see. Então, Shuddha diz, né, nós somos Amapura, mas nós carregamos conosco esses complexos internos, né, com relação a prazeres, né, prazeres com relação a ser respeitado, prazeres com relação a ser autossuficiente monetariamente, dinheiro, e também na área da sexualidade também. Yeah, that is the old Prakriti. The Prakriti, it is now, we are the Purush, the self, and this is called the Prakriti, the non-self complex, called Anna Maria, Flavia, Mirtes, Constanzao, you know. We don't have to apologize or feel sorry for what the Prakriti has. No guilt, no guilt, no apologies. You see, just awareness is our answer. Então a coisa mais importante é que você é o ser e você está vendo o arquivo 1, que é o Prakriti, né, Ana Maria, o Tony, e você não precisa precisa pedir desculpas, você simplesmente sabe, você está separado vendo esse complexo. You see, Amapura does not go away even if you fall and get dirty in the barn, you know. E essa ele falou que a Amapura não vai ser tocada se você entra no estábulo e você se suja no estábulo. A Amapura está separada. And the barn represents pride, it represents greed, it represents sex, it represents willfulness. I want to have it my way. That's the barn. You don't know what's inside the barn, but it's there, you see. E esse estábulo tem um simbolismo do kashai, né, da ganância, né? Eu quero, isso é meu, né? Basicamente são os kashais. Isso que é a representação desse estábulo, né? You know, even after the Gnan Vidi, you know, if some people say, Anna Maria, you're such a lovely lady, you're so beautiful, you're so smart, you know, it is very, very tempting to go in that barn, you know, at that time, it would be difficult to remain separate, you know. Então, depois do Gnavidi, por exemplo, uma pessoa pode vir a Ana Maria e dizer, você é bonita e tudo, e essas qualificações boas que lhe dão a você, e você pode ficar interessada, né, abrir essa porta do estábulo, né? And people who want to take advantage of you will be very nice and sweet with you. They, you know, they will be very nice and very sweet with you, you know. E as pessoas que querem tirar vantagem de você, eles vão ter muita cortesia, né? Vão ser muito doces com você, né? Falar com boas maneiras. Yeah, and our role as the Amapura
and the awakened one is to rapidly grow into the beauty and the bliss of who I am, and then these things will not attract you too much. You see, these other things will not pull you in that direction too much. You see. Então, essa maneira de você sair disso e não estar tão atraído por essas coisas que estão no estábulo é você sobrepujar no ser. You progress with the towards the self, right? Yeah, just and through the five agnas através das cinco agnas, through this satsang, understand the beauty of, to understand that all these pleasures of pride and respect, or of the body, or of money or power and status in society are nothing compared to who I am. You see, these are all temporary things. They do not last. This is who I am, you see. So then, sorry. Ele diz a importância de você saber realmente quem eu sou, e esses prazeres de possessões, de prazeres de dinheiro, de você se sentir respeitado, realmente não significam nada com essa posição de você estar como ser. Yeah. Yes, Ana Maria. Yes, you're saying something? Eu vou elaborar tudo isso, Antônio, mas eu quero dizer a ele que eu fiquei encantada, eu fiquei maravilhada de saber que a nossa alma pura, para os Baby Mahatmas, ela pode ser um guiador, não um fazedor, mas ele pode, a minha alma pura pode ajudar o meu arquivo, entende? She's saying that she is like astonished with the fact that the alma pura, the pure soul, can help the file one, like as a guide. Absolutely. You see, Absolutamente. Absolutely. This is actually you only. It is the same one. Before the Gnanvidhi, the belief was also Anna Maria. After the Gnanvidhi, you have come to the understanding that this was a wrong understanding. I am the blissful one. This is who I am. This Anna Maria does not need any help. This Anna Maria is a machine, you see. It's a karma complex, you see. Você entendeu? Ele falou que você é alma pura e você pode ver que essa Ana Maria é uma descarga do complexo do karma seu. And como uma máquina. Yeah, it is. It gets up in the morning. It does its thing. When it's hungry, it asks for food. When it's tired, it wants to rest. You see, when all of these things are activities of the body, and I am now the blissful one. If you can keep this awareness through the five agnas, then your work is done. There is nothing else that needs to be done. Ele diz que, por exemplo, o corpo, acordamos de manhã e temos que fazer as refeições, dormimos, estamos cansados, etc. Mas quando você vê que você está nessa bem-aventurança como ser, o seu trabalho da libertação está feito. Yeah, the problem is those barns that we talked about. They're in the barn. The barns, you know what is inside the barn. A barn of sex, a barn of money, a barn of status in the society, a barn of I want to look good, you see, a barn of pride, you see. What is the value, you see? And that's not Anna Maria, that's not the body. It is the one in ignorance. That is ignorance, you see. Então ele diz que o problema é esse estábulo, né? Que é a situação da pessoa em ignorância. Isso não é Ana Maria, certo? São esse estábulo que ele diz, são as coisas da vida terrena, como o dinheiro, ser importante, a sensualidade, a sexualidade.
Yeah, status, money, power, you see, Poder, controlling others, controle, controlando as you pessoas. see, being better than your fellow human being. I'm better, so people better listen to me, you see. Serem melhor do que as outras pessoas ao seu redor. And this all of this is the ocean of kashais, you see. E tudo isso é oceano cheio de cachais. And now we have been lifted up, but our feet are still playing with it. Nós fomos elevados disso, mas os nossos pés ainda estão brincando com isso. Yeah, and then some of them are strong, so we get into it again. But then, now Dada says, treat it as a file. Treat it as a file. O Dada diz, lidar com isso como arquivo. If Ana Maria likes the cake too much, then it's a file. Okay, Ana Maria, go ahead and eat it. Se Ana Maria gosta muito de bolo, ok, é arquivo, vai, coma. Yeah, yes, and but you see, all Mahatmas are completely reversing these opinions that we talked about. You see, they master all of those opinions. Are absolutely reversed in the Navakalams, you see, in the Navakalams, yeah. E nas nossas profundas intenções, o dia Shuddha diz que os Mahatmas realmente estão revertendo as opiniões nas 9 profundas intenções interiores. Yeah, with the 9 columns, which every Mahatma is in it for 100%, then something happens, whether it is through speech or through sex or through food or whatever, you are aware that was a mistake, but you are not there. You know that you are not in it, and therefore you are free. You know that it happened to file 1, you see. Então essas coisas às vezes acontecem, né, com a gente com relação a sexo e comida, e você está ciente do que não está acontecendo com o arquivo 1, e você separa disso. Yeah, this these are all little, and that's, and in the satsang what is happening is the body, Anna Maria is not touched at all, and whatever pleasure or pain that is going to come to Anna Maria, we are not touching that. Amapura is like the sun, we are not touching the Amapura. What is changing is you're moving from ignorance, from darkness to light. That's all. Darkness to light only. That is all that is changing in this satsang. You see? Então, o que está acontecendo nesse satsang é uma mudança de uma escuridão para iluminação. Por exemplo, no corpo, a Ana Maria não é tocada, né, depois da separação. Basicamente foi o que Shuddha disse. And each one of us in this satsang are getting this beautiful light of our Gnani Purush, you see. Each one of us. Satsang estão recebendo essa pura luz do Gnani Purush. Yeah, the light of the Gnani Purush, you see. A luz do Gnani Purush. And that light is our own light, that the light of Dada Bhagwan. However more you want, it comes to you. However more you want, it is Quanto mais yours. você quer, é sua, e essa luz vem a você, é a sua luz. Yeah, that light is there. We are not giving, if we don't play with our feet into the ocean, we are lifted up, but our feet are still likes to play with the ocean, you see. Get out, get nós somos elevados nesse oceano, né? Mas os nossos pés ainda gostam de voltar a brincar lá. Nesse oceans of silly opinions, oceano de opiniões silly bobas. talk. You're just having silly talk, but you Conversas never know. Bobas. Silly conversation, but you never know what sentence can hurt. You see? Vocês estão baseadas nessas conversas bobas, mas você não sabe qual é a sentença que pode magoar o outro. Yeah. So negative, if you cannot speak the negative, at least do not. If you cannot speak the positive, at least stop the negative. Se você não fala o positivo, pelo menos para o negativo. Yeah,
And if accidentally any negative is spoken, immediately tell Anna Maria to do pratikraman. Anna Maria, hey, and that is a conversation. You see, you tell Anna Maria, hey Anna Maria, why are you doing this? You see. Então aí você faz uma conversa com o arquivo 1, Ana Maria, né? Se a Ana Maria tem alguma opinião, então você pergunta, Ana Maria, por que você está fazendo isso? Yeah, what is the basis for this opinion? Qual é a base dessa opinião? Or, you are giving this opinion because another smarter lady walks in the room, and then the negativity start. You see, if there is another woman is not as smart as you are, she walks in the room, you're fine. But a smart and a better dressed woman and more money and all of those things walk into the room, the negativity start. You see? Então, você de uma pessoa, você está numa sala, se uma pessoa importante vem, que você acha que ela é superior a você, a negatividade surge. Se uma pessoa que é inferior a você, você nem liga para essa pessoa, nem a vê. Anna Maria has her own ideas about how, beauty. Oh, that other woman is so beautiful. She looks good. You see? Com relação à beleza, ela sabe, a outra senhora está bem vestida, é mais bonita, são opiniões. But Dada has moved you into the world of absolute beauty. There is nobody more beautiful than you as the Amapura. The Amapura is the most beautiful thing in this world, you see. E o Shuddha diz que nada é mais bonito que a alma pura, né? Nesse mundo. So then all the beauty queens will not bother you, Então todas as rainhas bonitas não vão aborrecer. Você não vai ligar para elas. Yeah. So this is all, this is the play of the relative, Esse é o jogo do relativo. The human beings of this world have not had any idea of the real, and that is why they get so confused with the relative only. In the relative, they suffer. They are in the puzzle of the relative, you see. Então, os seres humanos dessa vida, eles estão nesse quebra-cabeça do relativo. Por isso que eles sofrem. And then Dada says, there are two viewpoints to solve this puzzle. Come into the real, Dois pontos de vista de resolver esse quebra-cabeça. Vá ao real. Yeah, I am real, really. This is all. Relative means no value, zero value. You are putting values, we are all putting values into the relative. Relativo significa zero, não tem significado nenhum, mas nós colocamos valores nesse relativo. We have to check and see where we give value to in anything in the relative. Is it really valuable? It is, it's like clouds. It's going to go away. Nothing remains, you see. Devemos fazer check, né? Devemos fazer checar, observar aonde nós botamos, onde nós colocamos valor em coisas relativas. What is most valuable is this meditation inside that is happening within you and I and all of us, where there is not the slightest disturbance, you see. There is not the slightest disturbance inside. No matter what happens, we are not at all disturbed. That is the most precious thing in this universe, you see. Essa ausência de distúrbio interno é a coisa mais preciosa nesse universo para nós. You see, that is called Dharma Dhyan. That is religious meditation. Dharma Dhyan. There is no Kashai reaction. You see, there is no reação dos Kashais. No Kashai reaction. I also am Apura, and I see that Anna Maria is very calm and peaceful. Eu sou alma pura e vejo que Ana Maria está com muita calma e paz. You see, Anna Maria is not disturbed just because this woman walked in with, all her ego. Anna Maria is not disturbed. Ela não entra em distúrbio porque essa pessoa que passou, essa senhora, ativou o ego dela. Yeah. Why should other people's ego bother you? Other people's negativities, why should it bother you? Porque a negatividade ou o ego da outra pessoa deve aborrecer você. It bothers you because there is something
of the same inside you, you see. You know. Deve ser a mesma coisa existe internamente em você, por isso que há essa conexão. Yeah, and you know, and so then you look and say, well, have I been like this? Have I been arrogant, and you know, have I put down other people like this, like she is doing, you know? And you Aí will você- start saying, you know, all of that inside. Aí você faz o questionário interno. Eu fiz isso com a pessoa. Eu fui arrogante com outra pessoa. Como essas pessoas estão sendo comigo? Yes, Anna, you have any follow-up comments, my dear? Do you want to say something else? Yeah. Ele pergunta se você tem algum comentário, quer dizer mais alguma coisa, Ana Maria? Yes, this science is wonderful, É. and this possibility is wonderful too. Thanks a lot. Yeah, I yeah. am so happy. Yeah, I am, you know, take this as and understand this as a compliment for you, that, you know, in such a short time, you're gathering such beautiful pearls of wisdom. You see, this is, you know. Shuddha diz que tome isso como um complemento para você e que nesse tempo muito curto você já pegou essas pérolas valiosas, né? Essas joias valiosas. Yeah, these are pearls of a necklace that will go around you, around the Amapura. This is got not for pearls for Anna Maria. This is not a compliment to Anna Maria. This is for the Amapura that is rising inside, you know. Shuddha diz que essas são pérolas de um colar, não para Ana Maria, mas são pérolas do colar da alma pura, dela. Yeah. And in that we are putting one more garland around our Dada only. You know, we are putting, we say, Dada, this is you. I was nobody. I was nothing before I met you, you see. Então a gente põe, como a gente coloca mais esse colar de flores, né? Dada antes de encontrar essa ciência, eu era nada. Então essa gratidão que a gente tem é como se o ato de você colocar esse colar no seu pescoço. Yeah. So, you know, if Shuddha and Tony compliment you in this, you take it and say, Dada, this is you. So you just pass it on, pass it on. Então, é como Shuddha, Dada passou esse complemento a você, Shuddha passou essa mensagem a você que veio do Dada. Yeah, you know, every day, every evening that goes in absolute gratitude to this Gnani Purush. You see, the Gnani continues to shower blessings of bliss only to you. You say, all right, okay, Anna Maria, you're mine. I'll take care of you, you know. É como se todo dia, toda noite vem essa, como se fosse essa tempestade de cuidado que o Dada, uma nuvem, que Dada está mandando para as pessoas, né? E a gente pede, né? Tome conta de mim, tome conta de mim. Yeah, it's because, you know, you're in this, you know, I was just reading today only, he says, you know, of the 24 Tirthankars, the first one was Adinath, Lord Adinath, Adinath, you see, you know, Adinath or Adam, Adinath or Adam. Adinath, o primeiro, the first Tirthankar. First Tirthankar, you see. O primeiro Tirthankar, dos 24 Tirthankar, Adinath. You know, and then the next 23 were his followers, you know, Seguidores deles, 23. You see, but then he comes. Desse Senhor. Then he comes, Dada says, the Dada Bhagwan that was in Adinath is the same Dada Bhagwan that is coming now after 1,000,000 years. I am the same Dada Bhagwan, you see, as the first one, you see. Então, o Dada Bhagwan diz que o mesmo Adinath, o mesmo Dada Bhagwan que estava no primeiro Tirthankar, Adinath, eu sou o mesmo Dada Bhagwan de hoje. Yeah, so he says there is absolute, you know, in this one sentence, uma sentença que o Shuddha está dizendo. In fact, the first Tirthankar
brought religion to human beings, you see, you know. Primeiro titã trouxe religião para os seres humanos. He was the Adam of the Christian faith, Adam, you see, the original one, you know. Foi Adão da crença cristiana. Yeah, or he is the Allah of Islam. He is O Allah dos muçulmanos. Yeah, you see, and he says, and then afterwards all got separated. I come back again. I'm bringing this all the fundamental beauty of religions back again, you know. Depois tudo isso acabou e o Dada está de volta para trazer esse fundamento de religião outra vez para o mundo. This Dada and this that happened in 1958 is something that is beyond our imagination, you see. Então este Dada e o que aconteceu em 1958 está além da nossa imaginação. And his energies are so powerful. You hear it, you know, it's his energies. Look, online Gnanvidis are, you know, it is happening. His words are making a difference. Just online Gnanvidis, you know. Você vê o poder do Dada, você vê essas palavras que são ditas no Gnanvidi. Yeah, his, you know, his... através do Zoom. O poder dessas palavras. Yeah, anything in this, any sentence in this Charan Vidi is something so marvelous, you know. You cannot compare it with anything, you know. Essa sentença, qualquer sentença nesse Charan Vidi do booklet, no livro, não pode, nem é incomparável ao poder dessa sentença. So, Shuddhatma Bhagavan, is there anyone else? Yeah, thank you, Ana Maria, for... Ana Maria, obrigado. Yes, Please. Santana. There are one more question. Michelle Bus has one specific question about the merit karma. Okay, Is it possible? Yeah, sure, Michelle. Michelle tem uma pode questão. abrir o microfone e fazer o questionamento. Michelle? Então, o karma é fácil entender. Tudo que você faz de mal, você angaria karma. Agora, o karma de mérito, eu nunca tinha ouvido falar, e eu realmente tenho muita dúvida. Como fazer para não angariar karma de mérito, não fazer coisas boas a ponto de virar um karma de mérito. Se ele não puder responder hoje, pode responder semana que vem. Uma dúvida já. Eu vou falar para ele. She is not understanding. She understands the karma to demerit, but with relationship of karma, merit karma, she has a little doubt. You know, if she has to do good things to get merit karma, this is what she said. Okay. Yeah. So you understand. First of all, whatever we are doing, or whatever any human being is doing in this world, is not karma. It is, you know, whatever we see on TV or every day around us, that is not karma. Tudo que o ser humano está fazendo nesse mundo, que você vai na televisão, não é karma. Whatever human beings are doing, and whatever we can experience through these senses, through touch, through, you know, sight, hear, whatever we are experiencing, that is not karma. That is, o que a gente faz e o que a gente experimenta através dos 5 sentidos não é karma. It is not karma. That is karma effect. It is fruit. É um efeito de karma, é um fruto. It is the fruit of karma. It is not, fruto do karma. Karma is only called karma when at the seed level. If the seed level. Karma é chamado karma no nível da semente. When you plant a seed, quando você planta essa semente, then, you know, the seed, depending on what kind of seed it is, it will have a tree which is 100
feet tall, and it will have all kinds of fruit, or it will be a human being and he will, look like you and me. So this is an effect. It's karma effect, you see. Então, essa semente pode dar, por exemplo, pode dar uma árvore de 100 pés, ou pode produzir uma árvore que dá fruto, ou pode produzir ser humano. Now, the effects, if the effects are experienced in pleasure only, if it is only pleasure and comforts, then it is called merit karma effect. You see, it is good karma effect. It's good karma effect, you see. Can I translate? He said that se os efeitos são experimentados somente em prazer, em conforto, é efeito de karma. Yeah, and if there is pain, and is pain of any kind, no food, no shelter, no clothes, then that too is an effect of sin karma. It is effect of pain karma, sin karma, you see. E se a dor, se a falta de comida, nutrição, abrigo, e é efeito da karma de dor. Are both effects. So you see all around people having a good life, and then there are people not having a good life, you see, painful life, you see. Então você vê isso na vida real, pessoas que têm uma vida de conforto e outras pessoas que têm uma vida dolorosa. So the cause behind the seed, you see, when you do something good, so when the cause is the belief that I am doing this. So if a person goes and helps other people, helps poor people, with their food and their shelter, then he believes I am doing it. And in this life, he will continue to help those people. The next life, he will have merit karma, good karma effects automatically. He won't have to do it. It will be all there for him, you see. Então, Shuddha diz, por exemplo, as pessoas que estão ajudando, as pessoas que estão em necessidade, talvez com qualquer coisa que é benefício, a nutrição, ajudar, tudo. Então, eles estão como eles estão plantando essa semente, e na próxima vida, quando eles estão na próxima vida, eles não precisam fazer nada. This effect karma will in the next life it will give good. He say man manifest in the next. He doesn't life. have to do in the next life. Yeah, it will give good manifest. Good karma effect. You see, então vai dar. See, he's thoroughly believing, I am helping, I don't care about me, I'm going to go and help these poor people, I'm going to give them help. He is believing I am doing it, creates, he is binding good karma, which gives good results to him in the next life, you see. Então, se ele tem essa crença que eu estou fazendo coisa boa para as pessoas, né? Isso vai dar coisas positivas para ele na próxima vida. And when he hurts other people, when he tortures and he takes away things that doesn't belong to him, and he robs other people, and he hurts other human beings, his belief is I am doing it, and he may not be, and in the next life he will suffer the consequences. He won't have anything to have, you see. He won't have anything for himself, you see. Então, do lado oposto, essa pessoa que está fazendo essas atitudes de tirar possessões dos outros, seja dinheiro, agindo mal com os outros, então ele está plantando essa semente que vai dar fruto na próxima vida, certo? Isso vai ser this is like demerit karma. Yeah, right? brings sin karma de demérito. and pain in the next life, you see. Vai in the next life. Envolvimento de dor na próxima vida. So now, and Michelle, what is common between the one who is doing good things
and the one who is doing bad things, both of them believe I am doing it. You see, O que é, I am. o que é comum entre os dois, o que está fazendo coisa boa e o que não está fazendo a coisa que não é boa, a coisa comum é eu estou fazendo. And that is what creates, you see, that is what brings results. You see, that brings the fruit in the next life, you E see. isso que cria os resultados, que cria o fruto na próxima vida. Yeah, whereas, you know, you and I have been lifted up in the Gnanvidi from Michelle and Shuddha and Tony, and now what is left is there is no one who believes I am doing anything, you see. Então, Shuddha diz agora, Michel, eu, Shuddha, você, Michel, fomos elevados, certo, não somos mais os fazedores. Yeah, so whatever pleasure and pain is going to come to us, you know, good karma effect and bad karma effect is going to come. It's going to come to this body called Shuddha and Michelle. It's not I am the blissful knower. It's not going to happen to me, you see. Então, qualquer karma de mérito ou demérito que vem para esse corpo, quando você foi levantado, não vai acontecer a você, não está acontecendo comigo. You see, Porque você está separado. And so this is why it is so important to get rid of this wrong belief that I am Michelle. You know, this is before the Gnanvidhi. Now it has already happened to you. So you are free, you see. Agora você está livre, porque antes era importante você estar livre dessa crença que eu sou Michelle. Agora você não tem mais essa crença, você está livre. Yeah, good karma effect is called punya. You know, it is called, if you have done very good things, you all of us have done beautiful things in the past life, good karma. That is why here we are sitting, you know, in satsang, you know, we are getting the best of this, you know, in the comfort of our own home. Our body is fine, our mind is clear, you know, our basic needs are met, there is all comfort. This is very good karma effect, you know. Então, o Shuddha está dizendo agora que nós podemos ver o que está acontecendo nesse satsang, nesse punya, né, que é o efeito de karma boa, é o que está acontecendo conosco aqui, nessa satsang, com a energia, todos calmos e usufruindo dessa ciência. Yeah, it is porque por causa why seeds were planted in previous life, right? Yeah, it were beautiful things. Yeah, coisas boas foram semeadas na vida passada, por isso nós estamos recebendo essa punya karma nessa hora. Seeds were planted even though we were not. We were just happened to be doing good things. We were taking care of other human beings. We were helping other human beings spiritually. We were, you know, so we all of us are very elevated human beings even before the Gnanvidhi, you see. Ele diz que todos nós somos criaturas elevadas, muito elevadas, mesmo antes do Gnanvidhi. You see, you understand, Michelle? So it's an effect. You understand? É efeito, ele diz. Você entendeu, Michelle? Punya is an effect, and pap or sin is also an effect. You see, in other words, is also an effect. Nobody. São efeitos. You see people in Brazil and in United States hurting each other and doing violent things to each other. You see, that is their karma effect. Essas pessoas que você vê nos Estados Unidos e no Brasil magoando os outros, machucando os outros, isso a tradução é efeito da karma. You know, it begins with, in the last life, they say, if I had a gun, I would like to kill that man, you see? And, então, essa ideia, essa crença, né, se eu tivesse revólver, eu mataria essa pessoa. You might just say that, but, you know, then in this life you get a gun and then you will get to kill someone. Então, você pode simplesmente falar isso, então, daí, o que acontece? A sequência você consegue revólver e você mata uma pessoa. And now we all have this beautiful 9 columns, you see? 9 agora columns. nós temos 9 profundas intenções interiores. And we are even beyond. Now columns is for Michelle. It's not for you, the Amapura. You tell Michelle, do the Nav columns, you see?
Aquelas são para Michel, não você a alma pura, é para você ter esse caminho, andar nesse caminho. As Yamapura, you have entered the world of magnificent bliss. You are not worried about pleasure and pain anymore. Whatever comes, you're okay with it. Whatever Como alma comes. pura, você entrou no mundo de bem-aventurança. Você não se preocupa, prazer ou não prazer, sujo, não te toca. Even if the body comes through difficulties, you will say, let no one suffer because of that. This is mine only. This is mine only. Se você tem alguma coisa que você não gosta sobre o seu corpo, uma dor, alguma coisa, ninguém é responsável por isso, você assume a responsabilidade. Isso é meu, isso é meu. So do not believe anybody is doing anything when you see through these eyes or through here. This is all effect only, you see? Então, não acredite em coisa que o seu olho te diz, porque tudo isso que você vê são efeitos. You know, they don't know about the seed, the cause, you see? Should the please repeat, they don't know the cause of the seed. They don't know the seed or the cause. The seed Eles is the não last. sabem a semente plantada ou a causa. Yeah, the seed is eu sou Michel. That is called seed. A semente é eu sou Michel. Eu sou Santana. Eu sou Flavia. You know, and because the moment you say I'm Flavia, then you will say this is happening to me. I am doing it. I'm doing good things. I'm doing bad things. I'm doing bad things. No momento que você diz que eu sou Flávia, você está assumindo que está acontecendo com você. Isso está acontecendo comigo. So you don't have to worry about anything, right, Michelle? Não se preocupe com nada, Michelle. Any more worries, Michelle? Alguma outra preocupação, Michelle? Ainda estou absorvendo e compreendendo. Ainda. She's absorbing, Shuddha. She's understanding. Right. Yeah, this is exactly what Lord Krishna told Arjun. You see. É exatamente o que o Lord Krishna falou com Arjuna. Arjun had killed all his cousin brothers, 100 of them, on the other side. Matou sobre os irmãos do outro lado da batalha. He killed his teacher. He killed everybody. He completely wiped off the army on the other side. Destruiu o outro exército oposto a ele. You know, and yet he could not. Yet he attained moksha. You know, in that very life, he attained final nessa liberation. mesma vida, ele conseguiu a libertação, moksha. Very special secret, you know. Segredo muito especial. And the same secret we got, you know, we got not only the secret, we got the experience of it. Eu sou Amapura. Então ele diz, nós conseguimos o segredo e conseguimos a experiência através de I am a pure soul. Absolutely. Even this doesn't happen to the big padres and the big archbishops and the big spiritual masters of the different religions of the world. They do not have what you and I have attained, you see. Ele falou que o que conseguimos, o que nós vinculamos é difícil até para esses seres arcebispos e bispos e padres. It's billions of dollars. That is who you are. Nobody can appreciate who I am. This is the beauty of who I really am, you see. E essa é a beleza, o poder de quem você realmente é uma sensação que não tem preço. Yeah. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Okay. Is there? I noticed some new names in here. Shuddha notou alguns. Surya novos. Surya must be your daughter, right? Yes, and yes, we welcome her. Bem-vinda, filha. Yeah, and you know all of the other ones. Shara, there's Shara there. Yes, I see her. Yes, I see her. Yeah. I see. Well, she has been there all along, right? Ola Shara. Yeah. Is that? Fazendo as saudações à filha da Michelle. Yeah, right. Yeah, we welcome you, our highest. Bem-vinda. Yeah, right. Shuddha,
The Bush family is very special now. Yes, Because they are. there are many Mahatmas. Yes, the similar Vignati family. Yes. Parecia Bush family, Vignati. Yeah, the Bush and the Vignati families. Yeah, Comentário right. do Mahatma Santana. Yes. Well, they're all very special. They have, and they have been there. I was telling, like Michelle, they were with you in a previous life. We were all together. Falou com você, suas filhas estiveram com você na vida prévia. In a previous life, and then again you take birth in the same family, and get trabalhando liberated. na mesma família agora nessa vida. Yeah, so this is very magnificent. Muito... Tony, fala de novo. É que esses filhos, suas filhas estavam presentes em vida passada sua, né? Continuam fazendo o trabalho nessa vida. Isso Shuddha comentou. Dada, our Dada has said that we have all been together with him for quite a few past lives. We have been with him. Dada disse que nós estivemos com ele por muitas vidas passadas. We may not have listened to him, but we have been together. O Shuddha falou que nós talvez não ouvimos Dada na vida passada, mas estivemos com ele. And he did not have Akram. He did not have Akram Gnani then, but you see, he got Akram Vignan. Yeah, in this life, the 1958 only. So somente foi colocado no mundo em 1958. Yeah, so yeah, wonderful. Yes, it's good to be with you, all of you. Muito bom estar presente com vocês. Yeah, we want you to feel as part of the family. Se sintam parte dessa família. Just say anything, and the satsang will flow. Diga qualquer coisa e essa satsang vai fluir. It's good to see all of you. And now, Tony, Tony and I, we will go back to the good news that is happening on TV. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Leila. Jai Satchidana. And Benicio and Vanya and Josie and Joni, Marcia Nelia, Cecilia, Maria Rosimar, Marco. Jai Satchidanand, yeah. Maria, Idalina, Kayo, beautiful. Jai Satchidana. Jai Satchidanand, Hoberon, Jean, yeah, Jean Vignati, yes. Yeah. Jai Satchidanand, Mirtes, Elena, Nidhi. Yeah, right. Yeah, that's fine. Solange, Ednaldo. That's all right. Yes. We go back to what's happening on TV now. Huh? Yes, we will. All right. Okay, Jai. Good night. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you. Yeah, right.